United, like Dr. Rajiv has explained. One is patient is brain dead. That means brain is totally gone, but the heart will be functioning. So that most of the cases after assessment in a healthy person, young person, associated heart is sometimes heart will hold if you don't have heart. The hole is there, we close, correct it, and the heart can be used in a younger patient. So that is one thing. Other thing is, as you mentioned in Sydney only, first time it was done in 2015. That is, if somebody is brain dead, but the heart is still beating. Heart will beat, oxygen is going into the lungs, still he is breathing spontaneously. In the end, the heart will just stop. So those type of heart, that machine is there when it supplies oxygenated blood into the heart. So, adile keep giving blood and see how the heart is performing. Some heart may not be usable in this type of hearts where the heart stops by itself and resuscitates the heart. But few of them are usable. So, aduvanda we can get more donors because of India on the brain dead only we are using that. If they can get this also passed medically, then we will get more donors. But we need machines to transport, and the machine you can transport for longer distances, and maybe few hours the heart will be distant because blood supply is going into the heart. Whereas at the moment what we are doing is stopping the heart and then transporting it to the nearest place by air and then green corridor. Up to 3-4 hours the heart is stopped already. Other machines probably we will be getting it soon. I think is it available here? No, sir, it's not available. Not available. So that abroad they put this on the machine and supply blood to the heart. Heart will keep on beating because it is like normal. Oxygenated blood is going into the coronary artery, supplying the heart and the muscle. So it will withstand hours of transportation without any problem because the distances, especially I was talking to them in the US. So from California to New York, they can transport the heart. Because the whole country, they have only one system. Wherever who is listed in priority, whichever may be the state, the heart will be transported. So effective is the system there. Because people are, so many patients are whatever artificial resuscitative measures like artificial implantation of artificial heart inside, all those things, artificial pumps inside the heart. Adhikella side effect is there because anticoagulants were battery to be connected from outside. The best treatment of heart failure today is heart transplantation. Because all other things have its own problems. Because artificial heart left ventricular assist device that is expensive. It may cost like 50-75 lakhs. The battery has to be connected outside to one. The patient has to carry that infection around. Blood thinning tablets are. So it's sort of there are people living like that, but it's not especially in our situation, it is not as good as the results in other countries because they are very well organized. The transplant is separate department just to look after the patients. Separate cardiologists are there visiting different hospitals, patients restoration, follow up. We don't have at present that sort of facilities in our country. So we are doing with the limited facilities what we can do. What is ideal is not practicable. If you wait for an ideal situation, we will never do anything in this country. So we have to modify things and make sure we do things almost the same level in the finance, insurance, all these are big problems. After transplant, the patient lead the normal life. Absolutely. Important, that is the important thing now. See if patient is taking enough medicines, tests are done properly. Because these medicines also are expensive. What happens is unless they can afford to take this medicine, doing a transplant sometimes may not be a good thing also. They cannot afford suddenly, their longevity is less. That is why the people living after transplant, taken care of, they can live a normal life, 20 years, 15 years. A lot of people doing all normal, even mountaineering, playing tennis, all those people are doing.
Sir, any age limit is there? Age limit as such, it's 65, not 65 or See, that depends. Like most probably, we prefer taking donors up to 40 years, but beyond 40 years, then we have to assess it further. Up to 50 and 55, we do take. You are talking about recipient or donor? Donors. That's what it is. I don't know. Also recipient. Oh, recipient. Yeah, must be. Recipient. You are asking about recipient or donor? Donor, what I said is right. Like we usually assess patients up to 40 years, and around 40 years, then we have to evaluate them further. Like because some patients might be having coronary artery disease, so we have to evaluate them. Then further, after good, the heart is found to be good, then we can go ahead with the transplantation. All the ages are nearly 20-25 years. Yeah, we can do it. We can donate. That suits for over 60 years patients. About 60 years, no. I'm like, we usually don't go ahead with the whole thing. Donors. Because they might have associated cardiac disease. So, we usually prefer young donors, preferably less than 40 years. And Rajiv? Yes. All our group, our doctors, actually I have to appreciate them on this agency, not the management alone. They themselves are having the international views and ideas and exposure to serve the nation and the public. I have to appreciate and congratulate the entire team of SIMS Hospital. சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ நீங்க வந்து அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓகே சொல்லிட்டீங்களா? அவங்க எல்லாருமே கரெக்டா அவங்க ஆக்ட் ஆன் தேர் ஓன் பிகாஸ் இட் பீங் a hospital everybody has their own responsibility. அதனால அவங்க என்ன பண்ணணுமோ அந்த ப்ரொசீஜரை இமீடியட்டா அவங்க பாட்டு செய்யணும். ஏதாவது அப்நார்மல்னால நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கிடையாது. பிகாஸ் டெய்லி இஆர்ல பேஷண்ட் இருப்பாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும். They are all responsibility. சார் இப்ப இந்த உடல் உறுப்புகள்லாம் வேணும்னா பதிவு பண்றது இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் எப்படி கவர்மெண்ட்ல செயல்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாருமே பிரைவேட்டுக்கு வர முடியாது. இப்போ காஸ்ட் எல்லாம் எவ்வளவு ஹைக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு. கவர்மெண்ட்ல வந்து ஈஸியா கிடைக்கணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும்? இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? See, இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்ல சர்டன் ப்ரொசீஜர்ஸ் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க. ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது தப்பு இல்லை. அதே சமயம் நிறைய தேவைகள் இருக்கு. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெய்லி வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ப்ராப்பரா நம்ம சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நிறைய இடத்துல மிஸ்யூஸும் பண்றாங்க. அது இல்லாமல் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபுல் பர்மிஷன் கொடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. இன்சூரன்ஸும் அதே மாதிரி பார்த்தா நிறைய பேர் சொல்றாங்க இப்போ வந்து இவ்வளவுதான் வேல்யூ அவ்வளவு வேல்யூன்னு. அதை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பப்ளிக்கு அவங்க வேணுங்கிற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு பாலிசிஸை பெருசு பண்ணணுன்றது என்னுடைய கருத்து. சார் இப்ப இது ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல இது கொண்டு வந்து நம்ம பண்ணிருக்கோம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம கிட்ட நீங்க முன்கூட்டியே இருந்ததா இல்ல இப்பதான்? இல்ல நமக்கு எப்பவுமே அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. வாட் எவர் சார் அவர் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட்லைன் மிஷின்ல இருந்து எல்லாமே வாட் எவர் ஹி ஹாஸ் பெஸ்ட் குவாலிட்டி மிஷின்ஸ் இன் அவர் ஹாஸ்பிட்டல். அதுல காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. பெஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் மோர் தென் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ். அதே போல என்னுடைய இது என்னன்னா நம்ம டீம் வந்து ஒரு ஈகோ இல்லாம டாக்டர் சொன்னாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்ல இருந்து டாக்டர்ஸ் வரைக்கும் they treat very well. So அது மாதிரி ஒரு எண்ணம் கொண்டவங்களாக செயல்படுத்தும்.